All right, so Assalamu alaikum everyone. Today we are starting. I hope that in the last class of history we have finished our annexations. Annexations हमने किया था, ऐसा ही है या नहीं? सिंध annexation, पंजाब annexation, और उस समय मैंने I have sent you the question as well, और हमने उसको कर लिया था. तो I hope that things should be with you. All the question and answer should be with you. We have talked about the annexations last class के अंदर हमने annexations को study किया था, and annexations were to be the important part, that how Indians were successful to capture the land of the subcontinent, how British were successful in capture the land of subcontinent from 1750 to 1850. So now we are talking about the War of Independence, right? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी क्या ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. कैन यू प्लीज आस्क मिस अरूबा फॉर मार्कर. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 was basically a last nail in the coffin, इस तरीके से कि it was the war between the Britishers and the Indians. दो तबकों के दरमियान में, दो ग्रुप्स के दरमियान में एक लड़ाई थी. It was a fight between the Britishers, right? Britishers के दरमियान में, Britishers versus किसके दरमियान? Britishers versus Indians. Now we have the fact that why this war of independence started. Please open up your books and notebooks as well, so that keep writing on and keep telling me that why war of independence started. सबसे पहले तो we do have the 14 mark question. Yes, we have the 14 mark question. We have this 14 mark question, that why war of independence started. You know how to write down the 14 mark question? For example, if I give you the example, there are many factors for the war of independence to start. बहुत सारे factors हैं जिनकी वजह से, बहुत सारे causes हैं जिनकी वजह से war of independence start हुई. तो first of all मैं आपको ये question देता हूँ. For example, political factor was an important reason for the war of independence to start in 1857. Political factor was an important reason for the war of independence to start in 1857. Do you agree? Give reason for your answer. So it's a 14 mark question. Now अब we have to look onto the factors कि why this war of independence started. ये जंग क्यों start हुई, किन reasons के मुताबिक. तो first reason we do have that we have religious reasons, we have religious cause, we have political, we have social, we have economical reasons, we have military reasons. This led the war of independence to start, and there are a lot of reasons. So first of all, as the question asks, okay, why was the political factor an important reason for the war of independence to start? क्या political एक important reason था war of independence start होने का? तो सबसे पहले we are going to start the answer with the political. If the question asks you the religious factor, तो you will start your answer with the religious reason. So what was the political factor? As you all know, you are much aware of the fact about the political factor. क्या कि Britishers ने क्या किया था? Britishers started capturing the land of India through their colonial policy. Through their colonial policy, 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 through their coloni
through their various policies, अपनी पॉलिसीज को यूज करते हुए इन्होंने इंडिया के लैंड को कैप्चर करना शुरू किया। द सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन वॉज कैरिड आउट। क्या कैरिड आउट हुई? द सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन वॉज carried out. The series of expedition was carried out. For example, आपको पता है ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंडर विच क्या था कि इफ एनी, ये लॉर्ड डेलहाउस ने इंट्रोड्यूस किया था कि इफ एनी रूलर ऑफ स्टेट डाइड, अंडर विच, ये बात आपको पता है, अंडर विच इस पॉलिसी के तहत क्या था? इफ एनी रूलर ऑफ स्टेट डाइड विदाउट नेचुरल हेयर, और उसका कोई वारिस नहीं होगा, तो लैंड किसके पास जाएगा? लैंड विल कम अंडर किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश कंट्रोल, है ना? इस तरीके से दे हैव मैनेज टू कैप्चर द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने लगाया फर्दर मोर कौन सी पॉलिसीज लगाई, which is not written in your book, but I'm telling you over here because things are not there in your book sometimes. We need to write down our information for the CIE's perspective. So furthermore, you have doctrine of paramountcy. कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। फर्दरमोर द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी जो क्या कहती है? री एग्जामिनेशन ऑफ लैंड, यानी कि जिसको लैंड सही तरीके से रूल करना नहीं आता, वो लैंड भी ब्रिटिश के कंट्रोल चला जाएगा। सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन कौन सी हुई? आपने एनेक्सेशन के अंदर पढ़ा था। बैटल ऑफ वेरी गुड, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एंड मेनी others led Britishers to capture the areas of India. तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, अब आप बताएंगे इससे क्या फ़र्क पड़ा? इस बात से ये चीज़ फ़र्क नज़र आई। So this had irritated the Indians. That is why the war started. This political factor irritated the Indians. This factor irritated Indians, so the war started. Right? I hope that you people are with me. We are done with the first reason, that is a political factor. Now we have to approach to the another one, that is about the religious reasons. Can anyone from here please help me to participate in the religious reasons? Why? What was the reason behind the War of Independence to start? Religious? Britishers ने क्या किया? Britishers started क्या किया? Started intervening into Indians religion. Now here I am writing in pointers, but you need to follow the paragraphs. इसी को देखते हुए पैराग्राफ्स बनाए, अपने आंसर को कंटिन्यू रखें। तो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंटरवीनिंग इनटू द किसके रिलीजन में? इंडियंस के रिलीजन में आपको पता है अंडर ब्रिटिश रूल, ये बात तो सामने आ गई थी, एट अंडर ब्रिटिश रूल सिखिज्म
Hinduism and Islam were under threat. For Muslims, they gave disrespect to Islam and ban on पर्दा and placed, क्या चीज प्लेस की इन्होंने, and place ban कह लें, ban on veil या पर्दा जिसको कहते हैं. This obviously caused fury among the Muslims. उनको गुस्सा आ गया कि भाई ये क्यों हुआ. उस furthermore for Hindus के लिए क्या किया, they banned सती and ठगी. They encourage the Hindu widows to get married. They encourage the Hindu widows to get married. Hindus widows की इन्होंने क्या करा, क्योंकि कल्चर क्या होता था बेसिकली, what was sati? Sati was a custom by Hindu Orthodox practice at that time कि if any woman's husband died, she has to be burned alive. किसी का शौहर अगर मर जाता था, किसी का भी शौहर अगर मर जाता था तो उसके शौहर को, तो मर जाता था शौहर तो, मगर उसके हस्बैंड को भी क्या किया जाता था, जिंदा जलाया जाता था. That was a part about they encourage the Hindu widows to get married, कि उनकी शादियां हो. इस वजह से जो है this part was over there. तो this irritated obviously many Indians. This irritated Indians a lot. So they arose in war.